අයිබෝන් කැනඩාවේ YouTube නාලිකාවට ඔයාව ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අද අපේ වැකේෂන් එකේ 3 වෙනි දවස. අදත් අපිට ගොඩක්ම ලස්සන දවසක් වේවි කියලා අපි හිතනවා. ගොඩක්ම දේවල් කරන්න තියෙනවා අද දවසේ. ඉතින් අදත් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මල්ලි කෙනෙක් දාලා තිබ්බ ඔන්න සන්සෙට් එක පෙන්වන්න කියලා. අද අපි ඔයාලට try එකක් දෙන්නම් සන්සෙට් එක පෙන්වන්න. ඊට අමතරව තව මල්ලි කෙනෙක් දාලා තිබ්බා චොක්ලට්ස් ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. අද අපි ඒකට try එකක් දෙන්නම් මේ දින චොක්ලට්ස් ගැන පෙන්වන්න. ඊට අමතරව තව මතක් කරන්න ඕනේ කෙනෙක් ඉන්නවා අපිට හැමදාම කමෙන්ට් කරනවා චූටි පුතේ. ඉතින් ඔන්න චූටි පුතා ඔයා බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට තමයි අද මේ වීඩියෝ එක විශේෂයෙන්ම මේ හැමතැනක්ම ඔයා වෙනුවෙන් තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට ඉගෙන ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට කවදා හරි කැනඩාවට එන්න පුළුවන්. වෙන වැඩේම අපිට අදත් උනා නැගිටින්න පරක් වුණා. ඉතින් බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක මිස් වුණා. නමුත් දැන් අපි බ්‍රන්ච් එක ගන්න යන්නේ. අපි ඉස්සරහට වෙනනම් ඔයාලට මොනවද කෑම කන්නේ කියලා. ඔයාලට අපි කලින් කිව්වා වගේ පරක් වෙන එක තමයි මේ හැම එකටම මූලික හේතුව. ඉතින් ඔන්න අපි අද බ්‍රන්ච් එක ගන්න තමයි ආවේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නනම් අපි කොෆි එකක් ගත්තා. මට ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් කැනඩාවේ ඉන්නකොට මෝර්නින් කොෆි එක අත්‍යවශ්‍යයි අපිට. මොකද ඒකෙන් ඇත්තටම දවස පටන් ගන්න ලොකු ශක්තියක් හම්බ වෙනවා. මම නම් ඇත්තටම ක්‍රීම් එක තමයි කොෆි එක ගන්නෙ. ක්‍රීම් ඇන්ඩ් සුගර්. අනිත් දුමින්ද ගත්තේ ටී එකක්. ඊයේ ඔයාලට මතක ඇති අපේ හයි ටී එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඉතින් ඒ ටී එක හරිම රහයි. හින්දා එයා අදට එයා නම් වැඩි කොෆි බොන්න ආස නැහැ. හින්දා එයා ටී එකක් තමයි ගත්තේ. ඉතින් එරන්ගේ අපල් ජූස් එක තාම එනවා. කෑම නම් ආවා. දැන් ඇත්තටම ගොඩක් බඩගිනි. ඔයාලට මතක ඇති ඊයේ මං කිව්වා අපිට ඊයේ පාකින් පාස් එකක් ගන්න ඕනුනේ නැහැ. මොකද අපි කලින් දවසේ ගත්ත හින්දා. නමුත් ඔන්න දැන් අපේ පාස් එක එක්ස්පයර් වෙලා තියෙන්නේ. හින්දා අපි ආයෙමත් අලුත් පාස් එකක් ගන්න තමයි මේ යන්නේ. Hello there. How are you today? Yeah. පේනවා මේ පාක් එක කැනඩා USA දෙකටම අයිති. ඉතින් මේක ඉන්ටර්නැෂනල් පීස් පාක් එකක්. දැන් අපි බෝඩ් වෙලා ඉන්නේ. බෝඩ් එක ඇතුලේ අපි පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේක යන්න පටන් ගත්තාම. Good afternoon, everyone. How's everyone doing today? Good. Good. Everyone's ready for a boat ride? Yep.
We're going to be on the water for about an hour and 15 minutes today. So take a look off the right-hand side. We're going to make a turn. This yellow marker we just rounded that, there's a sandbar on the Waterton Marine. That's why we make the wide turn out of the harbor. And you'll get an excellent view of the upper Waterton Valley, which, as I mentioned, we're going to be cruising down about halfway down the lake. We're going to cross the border into the United States, the state of Montana, and Glacier National Park. So everyone has their passports with them, correct? No passports needed today. We can cruise right on past. There's going to be no one down there. The reason why we're allowed to cross on the water is because this is the world's first international peace park. So back in 1932, that's when that happened. We are not permitted to land, and that's because of the pandemic, the border closure. Hopefully later this summer, or at least by next season, we'll be able to do that once again. But for today, we'll stick to the water. We'll cross the border nonetheless. Off the left, you see some green and red colored buoys floating in a channel there. That's the entrance to Middle Waterton Lake. So there's actually 3 different lakes here, upper, middle, and lower. And so as I mentioned, this is the upper, about 12 kilometers from point to point. And this is the deepest lake of the 3 as well, this upper Waterton Lake. So we will stick to the shoreline for most of the trip. The reason why we can't get so close to shore, as I mentioned, this is a very deep lake. 220 feet is the average depth. There are about 80 meters on this upper Waterton Lake. The deepest spot is 150 meters, 487 feet. So this is actually the deepest natural lake in the Canadian Rockies. So very impressive. It was carved out from glaciers. This whole valley that we're seeing in front of us was carved and sculpted out through glaciation. That's what gives it this unique, almost fjord-like appearance. Very dramatic scenery. Mountains shooting straight up 4,000 feet into the sky. This lake is bordered by 10 giants, 10 mountains. And the original native name for this area was Paktomaksikinix. That means lake within the walls. So a very descriptive name. We'll come and climb that in the summer. The rest of these ancient giants, these mountain summits, there are no trails. And you can reach them, but it's an extensive day. You have to hike, bushwhack through the thick forest, find your way onto a ridge, and then scramble up high into the outline towards the summit. That's what me and your captain, that's what we do on our days off. And they can all be reached by scrambling. There's not much technical rock climbing that happens here, and that's due to the rock type. It's forest off the left, some of the last old-growth forest in our national park. There are trees on this shoreline over 600 years old, Douglas fir. The best time of year to come down here to see wildflowers. This is the best time, right in the month of June. ඉතින් අපි මේ විඳින දේ ඔයාලටත් ඒ විදිහටම විඳින්න පුළුවන්. Recognition to the fact that this area wasn't always protected. So back before this was a national park, there used to be an old lumber camp in the corner of that bay on the right, and they used to ship timber back towards the Waterton town site on a big paddle wheeler, 100-foot-long vessel called the Gertrude. And that was in operation for a number of years. So you notice we're slowing down out here. Your captain, Steve, has informed me we've run out of fuel. He forgot to fill up. Just teasing. We're going to cross the border, so look off the left-hand side. You see a cut line. A swamp and the trees running right from the lake to the top of that mountain, Mount Boswell. And then in just another moment off the right here, we're going to get a much closer view of that cut line.
You'll notice there's two markers, stone one out front, bronze one just behind ඔන්න that. දැන් ඔයාලට පේන්නේ US Red line of කැනඩා one in බෝඩර් front එක. to the other, you have a surveyor's perspective of ඔන්න the දැන් අපි 49th ඉන්නේ parallel. USA So the පැත්තේ. border between Canada and the United States. ඔන්න ඔහම තමයි Do a little බෝටුවෙන් pivot around USA here. යන්න. දැන් මම අනිත් පැත්තෙනුත් පෙන්නන්නම් මේ ලොකු ලයින් එකක් හදලා තියෙන්නේ US කැනඩා බෝඩ් එක. ඉතින් මේක තමයි ලෝකෙ තියෙන ලොකුම ඕපන් බෝඩ් එක. Alright, so here once again the other side of the boat can see. If you were to hike out off the left here out west, you could follow this right to the west coast of Canada, Strait of Juan de Fuca, and then out this way off the right, you could follow this all the way to the Great Lakes, Lake of the Woods. So it goes right across the country, the 49th parallel. And it's stated in the treaty between these two countries that where the border lies, it must be clearly marked. So that's their reasoning for re-clearing this. That is your tax dollar at work. ඉතින් මේක හරියටම බෝඩ් එක මාක් කරන්න ඕන හින්දා තමයි මේ කට් එකක් වගේ හදලා තියෙන්නේ US කැනඩා Looks like some බෝඩ් එක. hikers here. So there is a hiking trail. And a little campground as well back on the Canadian side, so people can come and spend the night here in Boundary Bay. කැනේඩියන් සයිඩ් එකේ අපේ පැත්තේ කැම්ප් ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. There ඔයාලට you ඇවිල්ලා have it. කැම්පින් Just කරන්න crossed පුළුවන්. into the United States, the state of Montana, Big Sky Country, and Glacier National Park. ඉතින් මේ තමයි ග්ලේෂියර් නැෂනල් පාර්ක් එක. මේ දැන් අපි ඉන්නේ USA. දැන් පේනවා ඇමරිකන්ස්. They're the ones who made this the world's first international peace park. They came up with the slogan, "Nature sees no boundaries." Children on board today can come back one day with their grandchildren and see this area the same way as we're seeing it now. Just pristine backcountry wilderness. ඒ දරුවෝ අපේ දරුවන්ගේ දරුවෝ කවුරු මෙහෙට ආවත් මේ විදිහටම මේ දේවල් ඉස්සරහටත් The original අත්විඳින්න පුළුවන්. native name for that mountain was Atunuxis, which translates roughly to the needles in the sky. So very descriptive name. So since it is such a nice day out here, not too windy, we're going to take a moment, we're going to shut the engines off. These diesels can be a bit loud. We're just going to shut the engines off and float for a moment. So let's all see how long we can remain silent. Just listen to the sound of the creek, the birds, and in a few moments we'll continue on. Sky preserved. So basically what that means, this dark sky status, Waterton and Glacier, there is an absence of light pollution. So there's no development down here. So if you step out at night on a clear night, look up at the sky, you're going to be amazed with what you can see. The Milky Way dazzling overhead, stars, we get meteor showers, even northern lights from time to time. So beautiful stargazing opportunities available here in the national park. Here in Waterton Lakes National Park, safe travels wherever they may. අපි මේ ඩිනර් එක ගන්න තමයි අවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේකත් හරිම ලස්සන රෙස්ටොරන්ට් එකක්. ඔයාලා බෝටෙන් එනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මෙතනට එන්න.
රෙස්ටොරන්ට් එකෙන් එළියට යන්න කලින් පොඩි දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න හිතුවා. මෙහි සාමාන්‍යයෙන් අපි අඩුම ගානේ ටිප් එක 15%ක්වත් දෙනවා. ඉතින් අපි නම් සාමාන්‍යයෙන් පුරුද්දක් විදිහට 20%ක්වත් අඩුම දෙනවා ටිප් එක. ඉතින් ඔයාලත් ඒක පුරුද්දක් කරගන්න. කොහේ හරි රෙස්ටොරන්ට් එකකට ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම 15%ක ටිප් එකක් දෙන්න. අදට මම අද මෙතනින් vlog එක ඉවර කරනවා. ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙට ඉන්න. හෙටත් මේ වගේම vlog එකක් අරගෙන එන්න. මේ කැනඩාවේ අපි